ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಲ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಡಮನ್ನ. ಎಕ್ಸೇಲ್ and sink it down. Inhale and bulge. Exhale and down. Inhale and bulge. Exhale and down. Enjoy and play. Inhale and bulge. Exhale and down. Inhale and bulge. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಈ ರೀತಿ 5ರಿಂದ 10 ಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೈನ್ಬೋ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಹಣ ಬೇಕೆ? ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬೇಕೆ? ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಪ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಪ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಪ್. Exhale and down. Inhale up. Exhale and down. Inhale ಮಾಡ್ತಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇನ್ಹೇಲ್ and back. Exhale and forward. Inhale and back. Exhale and inhale. Exhale and inhale. Exhale and inhale. Exhale and inhale. ಈ ರೀತಿ 5 ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಈಗ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ and inhale. Exhale and inhale. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. Exhale and inhale. Exhale and inhale. Exhale and inhale. Exhale and inhale. ಈಗ wiggle your hands again. Relax your shoulders. Slowly place your chest on your hands on your chest. Okay? ಕೈಯನ್ನು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. thoracic breathing. Inhale ಮಾಡ್ತಾ ಚೆಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಸ್ಟನ್ನು. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೌನ್. ನಿಮ್ಮ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಲೋಬ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕತ್ತನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಕತ್ತನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೌನ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಪ್. Exhale and down. Inhale and up. Exhale and down.
ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ, ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ. Inhale and up, exhale, look forward. ಈಗ right and left, right, straight, left, center, right, center, left, center. Slowly right and center, left and center, right and center, left and center, right, center, left and center. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ ಟೋಸ್ನ ವಿಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ವಿಗಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೋಸನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು. ಈಗ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಶ್ರಕ್ ಮಾಡಿ. ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. Shrug your shoulders. Start rotation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Enjoy the moments. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೌನ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಇನ್ಹೇಲ್, ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ. ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಇನ್ಹೇಲ್, ರೈಸ್, exhale and down. Inhale and rise, exhale and down. Inhale and rise, exhale ಮಾಡ್ತಾ down. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಅಂಬೆಗಾಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೌ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. Inhale and up. Exhale and arch your back. Look inwards. Inhale and up. Exhale and arch. Inhale and up. Exhale and look inwards. Inhale and up. Exhale and down. Inhale and up. Exhale and down. Inhale and up. Exhale and down. ಈಗ
Slowly sit back on your heels. Rest your forehead on the ground. Relax ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಶಾಂಕಾಸನದಲ್ಲಿ. Stay there. Normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Inhale ಮಾಡ್ತಾ slowly ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಅಗಲ, ಕೈ ಹಿಂದೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಶಿಥಿಲ ದಂಡಾಸನ, ಕಾಲಗ್ಲ, ಬಾಡಿ ಲೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಆಸನಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್, ಕಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.